Hello, hi everyone, good evening, and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, Richard Caroline from Nidus Academy. So, yes, we are back with another live session and a warm good evening to all of you. I hope all of you are having a really good time and you are staying safe and healthy. So yes, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ? സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ആസ് പ്ലാൻഡ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ യെസ്, ഇന്നും നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ടുഡേ ഓൾസോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് another exam model cue card. Okay, so in this particular role play card we will go through each and every points or details you need to know about how to execute the 3 minutes preparation time and how to present each task as well. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ ടാസ്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈവ് സെഷൻ ഐ ഡു റിയലി റിക്വസ്റ്റ് എവറി വൺ ടു ഹാവ് എൻ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടാസ്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ടാസ്കുകൾ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആ കോമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഗീവ് യു ദ ലൈവ് കറക്ഷൻസ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണം ചെയ്ത് പോകാൻ, എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണ് ഈ കാർഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ please ask me. Okay, you can just leave a comment and I will definitely look into it. Yes, good evening everyone. Yes, hi Abhi, hi Drishya. So you can see the card on screen now.
Okay, so welcome back. I hope you guys have got a lot of time to go to the card and understand each points. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിന്റ്സും ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So let's start with the discussion point. Okay, so yes, I hope you guys have read it. Have you guys read it? Properly completed organize ചെയ്ത് വായിച്ചോ എല്ലാവരും? Yes, good evening everyone. Yogeshwari, Intu, Sopika, Cynthia, Thea. Yeah, good evening everyone. So when you get a card like this, the first thing you have to think is whether it is a known case or an unknown case. So when you read this entire thing, what do you think? Is it a known case or an unknown case? What do you think? Please comment. Is it a known case or an unknown case? What do you guys think about the card? It is a known case or an unknown case? Okay, so Indu is saying it is a known case. Okay, very good. What about the others? What do you think? Reena is saying it is a known case. Okay, can you also tell me the reason why you are saying it is a known case? Because it is mentioned the patient has been admitted with congestive heart disease, heart failure, and the patient is in the ward. So definitely this is a known case, there is no doubt. So yes, Ajit, you are right. Deepthi, you are right. Yes, known case aana. Alright, the second question I have to ask is, do you think you need to introduce who you are in this role play? Candidate in the side ninnulla introduction ivide veno vendayo? What do you think? Yes, Lisa, it is a known case. Ashwati, known case aana, correct aana. There you are right. So yes, what do you think? If yes is your answer, introduction venam ennaanu ningalude opinion engil please comment yes. Venda ennanengil please comment no. What do you think? Introduction avashyundo? Do you think you need to introduce yourself in this context or not? Reena is saying yes. Okay. Let me know in the comments. Intu is saying no. Deepthi is saying yes. Okay. Varsha is saying no. Okay, so I can see a mixed reaction. Naibi is saying yes. Lisa is saying no. Okay. So in this particular case, when you read the entire details, the background information, you can see it is given. Your patient is a 57-year-old. It is mentioned your patient, which means the patient is yours. And since it is a known case, your patient എന്ന് കൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അസംഷൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരാം. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. പക്ഷേ എല്ലാ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും യുവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒക്കെ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത് ചിലപ്പോൾ അൺനോൺ കേസസിലും അവ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് തരാം. അൺനോൺ കേസസിൽ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ബിക്കോസ് അത് ചിലപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കാം യുവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നോൺ കേസ് ആണ്. ഓൾറെഡി പേഷ്യൻ്റ് വാർഡിലാണ്, പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്, അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാനുല ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലുകയാണ്, അതിനുള്ള കോൺവെർസേഷനാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായി നോൺ കേസ് ആണ്. പ്ലസ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യെസ് നോ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ് പറഞ്ഞവർ പ്ലീസ് റീഡ് ദ കാർഡ് കെയർഫുള്ളി. നോൺ കേസ് സിനാരിയോസിൽ യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ബിൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് ലൈക്ക് ഇത് റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലോ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഇതിനു മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so you can skip your introduction in this part. ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടുന്നത് 3 minutes you need to ask the name of the patient, and when you start the role play you will greet with the name of the patient.
Understood? That is how you do it. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വഴി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ that is not correct. There is another method that you can follow too. Now always remember, നമ്മൾ OET സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ എന്നൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ ലോജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ എഫക്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മളെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഫോർ എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കലി തോന്നുവാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ആപ്റ്റാണ്, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കൺസേൺഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പോവാം, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കറക്റ്റ് ഒരു ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പേര് നേരത്തെ ചോദിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു യെസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു, ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ലൈക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് നൗ. സിമ്പിൾ, ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട, വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുക ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയണം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വെച്ച് ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ആർ അസ്യൂമിങ് ഞാൻ ഈ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഓക്കെ നോൺ കേസാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ കെയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സേ ലൈക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, my name is this, I am one of the registered nurses working in this hospital ward. I am here as advised by the doctor to have a discussion with you and also to insert the cannula. അല്ലെങ്കിൽ I'm here to carry out the clinical examination. For the verification, can you please tell me your name? എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ഓൾട്ടേർഡ് ആവുന്നില്ല. Okay, so remember, whenever you choose a proper opening statement, that shouldn't be a problem for the flow of conversation. അങ്ങനത്തെ കേസസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. What you can do is you can just go with the flow by just following the proper organization method. Okay, so the only point I'm trying to explain here is there is no particular script that you have to strictly follow. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നില്ല. ലോജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷനെ വലിയ രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. പക്ഷേ ആപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിൻസ് ഇതൊരു വാർഡ് ആയതുകൊണ്ടും യുവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. Okay, so in this case, I'm skipping my introduction. So how would I start? I would say, good evening, Mr. David. How are you feeling right now? Or how are you feeling today? Okay, so Mr. David is going to say, yeah, I'm fine. I'm holding well. So you have to acknowledge it. I'm glad to hear that. Oh, that's a pleasant news. That's good to know. Okay, something like that. You have to acknowledge the fact Mr. David said he is fine, he's doing all right. എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, acknowledge ചെയ്യണം. Afterwards, you have to confirm the reason for the visit. That is your first task. How would you construct a statement for that? Please comment. How would you do that? Yes, Vishak. Hi, good evening. What do you guys think? How would you expand the statement confirm reason for visit? എങ്ങനെ പേഷ്യനോട് പറയും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാനുല ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് എന്ന് എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ആക്കും? So Varsha is saying, good afternoon, Mr. David. I am here for the clinical examination and insertion of cannula. Okay, so ഇവിടെ Varsha, good afternoon, Mr. David കഴിഞ്ഞിട്ട് you have to stop and ask how the patient is feeling today because you need to develop a rapport with the patient. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറയാം I am here for the clinical examination, okay, and insertion of cannula. I'm here to carry out a clinical observation and insert a cannula as instructed by the doctor. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ചോദിക്കുകയാണ് find out if the patient has any questions. അല്ലേ, so is there any questions you would like to ask me before I start? ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? Is there anything you would like to ask me before I start? Okay, so that is how you will be doing your task number 1. I hope it is clear to everyone. Then, when you ask that question, is there anything you would like to ask me? The patient is going to tell you, yes. Why do you need to insert a cannula now? Can you tell me the reason? This is what the patient asked. So you need to acknowledge that question and then you have to explain the reason for IV cannula. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? It is for the administration of diuretics and faster, more effective medication because it will enter the bloodstream directly. Okay, so how would you explain this point? ഇതെങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസിലേക്ക് ആക്കും? Okay, I would like to see your sentences. So how would you go forward and explain this point? ആദ്യം നമുക്കൊരു acknowledgement വേണം. So can you give me a good acknowledgement statement? The patient asked you, alright, so I have a question. I would like to know the reason why I need a cannula. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു cannula insertion എന്നാണ് patient ചോദിച്ചത്. So how would you acknowledge it? Ashwati is saying, actually, Mr. David, I'm here to do your clinical examination and also for the insertion of cannula. Before that, I would like to know if you have any questions. Yes, that is a good explanation for task number 1. Can you try task number 2, Ashwati? Come on, show me your statements. So Asha is saying, good, it's a reasonable question. Okay, that is fine. That's good, actually. So the patient asked you a question. Can you tell me about this? So you're saying, good. It's a reasonable question, Mr. David. Yeah, that sounds great. Your concern is reasonable. Okay. Ashwati is saying, I'm glad that you asked this question. Good. What if we try back channeling? Echoing method on the try ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? You're going to echo the words the patient actually used to explain that point or ask the question. Patient use ചെയ്ത വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു echoing method like ഒരു back channeling പോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Yes, guys. Mr. David, I understand you would like to know the reason why you need another IV cannula. Or you can say something like, I understand you have some questions about the insertion of cannula. Or you can say, I understand that you want to know more about this. I'll explain that to you. So Preja is saying, okay, Mr. David, I can understand your concern. I will explain to you in details. Please don't say explain you. That is wrong. You have to say explain to you. ഇത് പലപ്പോഴും ഞാൻ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലായിക്കോട്ടെ ലൈവിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ്. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു എന്ന് പറയില്ല. വെൻ യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സംതിങ് യു ആർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് യുവർ ഐഡിയ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ടു വരണം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല, ഡീറ്റെയിൽ. സോ ലിസ ഈസ് സെയിങ്, good evening, Mr. David. How are you doing? Great to hear you. I'm here to perform your clinical examination as well as the cannula insertion. Would you allow me to do? If you have any clarification about the procedure, please ask me. I'm glad to clear for you. Okay, there are a few things we need to change there. When you come down, would you allow me to do? That question is not appropriate because in the task it is mentioned you have to find out if the patient has any questions. So this question is not apt there, so you have to change that too. So is there anything you would like to ask me? Okay, if you have any clarification, if you need any clarification, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ. സോ ഇഫ് യു need any clarification about the procedure, please ask me. I'm glad to clear it for you. Okay,
So Reba is saying, I understand your concern, Mr. X. I'm here to explain to you about the insertion of the cannula. Alright, good job. I do understand that you are concerned that why it is necessary to you to have a cannula inserted. You need to complete the sentence like that, Ashwati. Okay, but good sentence. Indu, I'll explain to you in detail regarding the reason for cannula insertion. Okay, so I'll explain to you in detail regarding the reason for, okay, regarding in the parandu word avada venamnilla. You can say I'll explain to you in detail the reason for cannula insertion. Okay, so that is how you will acknowledge that point. Very good. I'm happy to see all these explanations. That is a good sign. Afterwards, you have to explain endukondana ennulladu karyam. So you're going to say, so this cannula is very important so that we can administer the medicine. Okay, or the doctor has prescribed a course of diuretics for you. So through this we can administer it in the varengil parayam. And this is preferred because it is faster and more effective medication, as it will be directly entering your bloodstream. This is how we'll be explaining that. Okay, so you can go like this. So this cannula will help to administer the medicine the doctor has prescribed for you, which is diuretics. Okay, and this is a faster and more effective medication, as it will be entering the bloodstream directly. This is how you can expand it. Asha is saying this cannulation is for the administration of diuretics. It will help medicine for the faster absorption to the bloodstream. Beautiful explanation, good and crisp. Okay, so any other response? Any other response? Yep. Comment down your sentences. How do you think you will do that? And then let's move to the next task as well. So yes, if anyone needs to get your sentence corrected, please comment. Okay, so I think that's it. Let's move on to the next one. So your next task is where you're reassuring the patient about the reduction of swelling. So പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ സ്വെല്ലിംഗ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മൂന്നാമത്തെ ടാസ്കിൽ ആ ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങിൻ്റെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യു നീഡ് എ ട്രാൻസിഷൻ ദെയർ. അവിടെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ വേണം. ദ റീസൺ ബീങ് ഓൾ ടുഗെദർ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണത്. സ്വെല്ലിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടാസ്ക് നമ്പർ 2 you can ask a question to the patient. Is there anything worrying you? Or do you have any questions to me, Mr. David? എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് the patient will ask you about the swelling. Yeah, so I do have the swelling, so will it help? This medication, will it help with it? Okay, so that is how you will ask, and the patient will be asking the question. So you are going to reassure the reduction of swelling because diuretics will remove the excess fluid, ease breathing, etc. And you're also going to provide the importance of diuretics. Vital, reduce heart strain, prevent further complication, etc. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. So how would you reassure the patient? I would like to see some statements. Yes. So Rasia has said, this cannula will help you to receive your medication directly to the bloodstream. It will be more effective for you. Is it okay for you? May I? Beautiful. Simple, but completed all the points as well. Good job. Yes. How would you be explaining task number 3? Reassure the patient about reduction of swelling, diuretics, remove the excess fluid, ease breathing. How would you explain that point?
Yes, come on. Let me hear some statements. So you can try something like this. Mr. David, please be relaxed. I reassure you that the swelling will be reduced because the Directex will help to remove the excess fluid and ease the breathing. I would also like to tell you the importance of this medication. It is vital because it helps to reduce the heart strain and prevent further complication. So it is safe. Please cooperate with us. This is something how you can expand task number 3. Okay, so I hope it is clear to you guys. Now the next one is outline treatment process. You're going to explain first dose of Directex and then a reassessment will be done, and based on which you will decide whether there is a possibility for further Directex. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കും, അതിനുശേഷം റീഅസസ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അടുത്ത ഡോസ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ Directex കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ യെസ്, how will you explain that point? So Ashwin is saying IV cannula is important to administer Directex, which is prescribed by the doctor. Moreover, there will be faster action as it is directly enter into the bloodstream. Okay, as it is as it directly enters into the bloodstream. So as she is saying, I can understand your concern. I assure you that this will help to reduce the swelling, and it is very important that this medicine will help you to relieve excess strain on your heart and prevent further problems. Good job. Good explanations. Yes. How would you be doing task number 4? Can you please check and let me know how would you be explaining task 4? Outline treatment process. You need a transition. Task 3-യുടെ എൻഡിൽ നിന്ന് ടാസ്ക് 4-ലേക്കുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഹൗ വുഡ് യു ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് ടാസ്ക് 3 ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സേ പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് us. Is that okay with you, Mr. David? So Mr. David say, yeah, that is okay with me. And he kept quiet. Okay, so that is an end. അവിടെ ഒരു എൻഡ് വന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ എൻഡിൽ നിന്ന് ടാസ്ക് 4-ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? How would you do it? Okay? ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. സോ മൂവിങ് ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ്, നൗ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ചില ടാസ്കിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പൊതുവേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ടാസ്കിൽ എന്താണോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, do you have any questions about the treatment process? Or you can ask, are you aware about the treatment process? Or is everything about the treatment process clear to you? എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. So Mr. David will be like, oh no, I still would like to know more about the treatment process. So yes, you got a chance to directly do your task number 4. Okay, so yes. Asha, do you have any questions, please? Okay. Varsha, let me explain you the treatment. Okay, Varsha, explain you. We will not use it like that. Explain to you the treatment process to you. Pinnim to you venda. Okay, I would like to explain to you the treatment process. Namukku thanne aayittu cheyyam. So that is how you will be moving on to task number 4. And how are you going to explain first dose of Directex, reassessment, the possibility of further Directex? How would you do that? Enganeyirikkum adu explain cheyyunnathu? So Ashwini is saying, let me tell you regarding the treatment process to you. Okay, പിന്നെയും you വേണ്ട കേട്ടോ. Let me tell you എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. So regarding the treatment process, the first dose of Directex, after the first dose of Directex, your condition will be assessed in order to decide whether you need further doses. Good job. That's a beautiful and a good simple explanation. Beautifully done.
Twinkle is saying, all right, Mr. David, moving on, I will explain to you the treatment process. Very nice signposting. That will help your preparedness for this procedure. Good job. That's a very nicely organized one. Yogeshwari is saying, moving on, I would like to explain about the treatment process. Very nice signposting statement. After your first dose of diuretics, we will reassess your condition to determine whether next dose is required or not. Am I making myself clear? Well done. Excellent statement. Very good improvement. Good job. Yes. So that is how you can expand these tasks. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ comment boxൽ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നോക്കുക. കാരണം അതൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയും അത് പറയാം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന്. ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. യു ക്യാൻ സേ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നോക്കുക. അതിൽ കറക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഞാനത് വായിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കറക്ഷൻ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, that is how you will be doing task number 4. Now let's move on to task number 5. Reassure patient about the procedure. Apply numbing cream, short procedure, minimal pain, dressing to keep it in place, etc. So now we are going to explain and reassure about the procedure. So എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാസ്ക് 4ൽ നിന്ന് 5ലേക്കുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ? ടാസ്ക് 4 നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്? Am I making myself clear? ഇപ്പോൾ യോഗീശ്വരി ചെയ്ത പോലെയാണെങ്കിൽ your last line is, am I making myself clear to you? So the patient will be like, yes, that is clear, but I'm still concerned about the insertion of the cannula. Isn't that painful? That's the question of the patient. So you have to reassure about the procedure, that you will be applying numbing cream and it's a very short procedure, minimal pain, and we will also dress it so that it will be kept in place. So how will you expand that into a sentence? So Asha is telling me, now I would like to explain the steps of the treatment process. For instance, after administration of first dose, I will assess your condition. We'll see the further doses of diuretics. Okay, you can say after the first dose, we will assess your condition, or your condition will be assessed, and we will decide, and then we will see the further dose of diuretics is required or not. Okay, you have to complete the statement like that, is required or not. So ഇവിടെ നമ്മൾ reassure ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Mr. David, I understand you think this procedure is going to be painful, but let me assure you that we will be applying a numbing cream and it is going to be a very short procedure. You will only experience a minimal pain, don't worry about it, and we will also dress it to be kept in place. Okay, so please don't worry about the procedure. It will not be it will not take much time. It is very easy. It is not as complicated as you think. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. And then you're going to ask the last question, do you have any further concerns, Mr. David? So he's saying, no, I don't have any further concerns. I understood all the points that you told me. So you are going to do task number 6, establish patient's consent for clinical observation, cannula insertion. So you can say, having said that, I hope it's okay with you, that I hope everything is clear to you. So with your permission, shall I carry out the clinical observation and proceed with the cannula insertion? Okay. Yes, so Asha is saying, it's all right, Mr. David, I'm going to explain about the procedure of insertion. Very good. That's a good statement there. So how would you be expanding the last line? I would like to see different sentences for task number 6. എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്? Any ideas? Any suggestions? Yes. How would you be doing the last one? ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ്?
So they're saying, that being said, with your permission, can I get the consent? Okay, with your permission, can I get the consent? When consent and permission both mean the same. Okay, so that being said, with your permission, can I carry out the clinical observation and cannula insertion? Okay, that will be fine. She can say, so I hope everything is clear to you. So with your permission, can I carry out the clinical observation and proceed with the cannula insertion? Okay, so Asha is saying, now I hope you understood about everything that I have explained to you. Can I proceed with the clinical observation and cannula insertion? Brilliant, good job. So yes, that is how you can finish off this task, and I hope it is clear to everyone. So മൊത്തം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗോ ത്രൂ ദ കോമെൻറ്റ്സ്, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് നല്ല കോമെൻറ്റ്സ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ, നല്ല നല്ല സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാണാം. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് effort they all are putting, because I can see a lot of them are repeated viewers. ഇവരെല്ലാവരും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈവ് സെഷൻസും സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ് ദ ഫ്രേസസ്, ദ വേർഡ്സ്, ദ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ലേണിംഗ്. അവർ നമ്മൾ ആ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം വെരി വെരി ഹാപ്പി ടു സീ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ ട്രൈങ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു യൂസ്. ഗുഡ് ജോബ്. Very very proud of you guys, and thank you very much for the constant participation. You guys are sending the messages, the comments, so that I can actually look into it and tell you guys, okay, ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഈ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ തരുന്ന ടാസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we are actually letting you guys learn more things. നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതി തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ കറക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലെറ്റിംഗ് അതേഴ്സ് നോ, ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്ന വേറൊരാളും ഈ ഒരു ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലേണിംഗ് കർവ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, thank you very much everyone, those who have actively participated in this live session and who are watching this throughout. I will be coming back very soon this week, this Thursday, with another live session on OET Speaking Speculation with another exam model cue card. Until then, take care and good night.